I've revised the concept of angle, angular speed, and angular acceleration. Theta equals s over r, omega equals v over r. V is the linear speed or the normal speed that we already know. Omega is the angular speed in radians per second. Alpha is the angular speed in radians per second squared. And AT is the tangential acceleration. Remember that in the case of a circular motion, each point on a disk, for example, this point P that appears in the figure, if it has a tangential acceleration, it has a tangential acceleration if the disk is accelerating in angles, okay? بينما all the time it has a normal acceleration because it's moving on a circle. Remember, each time we are moving on a circle, AN exists, and AT exists only if we are increasing our speed. If you are not increasing the speed, then AT does not exist. So the total acceleration of point P is always radical AT squared plus AN squared. Don't forget that there's also AN, which is related to the bending motion of the particle. So as I have said, I will treat theta, omega, alpha as algebraic values. In the same way I have treated x, v, and a in uniform rectilinear motion and in uniformly accelerated rectilinear motion in the same way. So I will deal with them as algebraic values. Initially they are vectors, but we don't use them as vectors because I will be obliged to draw a vector in 3 dimensions, which is somehow difficult and needs imagination. So we stick to using just algebraic values or numbers with signs. So you can see if I'm going to draw omega, I have to draw it using right-hand rule, perpendicular to the disk. So it's not very easy to draw omega or not to imagine omega, especially if the problem has a disk which is a vertical disk in a plane. So omega will be into the page or out of the page, which is needs more imagination for students. So this is for omega. I've explained the rotational kinetic energy if the object is rotating and not translating. So it's EK is equal to half I omega squared, where I is the moment of inertia. The moment of inertia depends on the shape of the object and also depends on the position of the axis of rotation. So I gave you formulas. First for a single particle, I it's equal to mr squared, okay, for a single particle. For a group of particles, I just add them, all of them. For a disk or a solid, I integrate. So this integral will give me these formulas that I already know. هيدول الفورمولاز هن formulas بالنسبة للأكسس اللي مبين بالصورة، يعني بس يتغير الأكسس بيتغير الآي. Okay, so for each case, this is the moment of inertia of this shape with respect to this chosen axis. I've explained the radius of gyration. I've explained the parallel axis theorem, which says if you know the moment of inertia with respect to the center of mass, you can guess the moment of inertia with respect to an axis parallel to the axis passing through the center of mass, simply by adding m, which is the mass of the system, times d squared. D is the distance between the two axes. I've explained all this in details last time. I've explained the torque or the moment of a force. A torque or moment, it's a vector. It's r cross f. R, it's the vector joining axis of rotation or origin of rotation with point of application, and F is the force acting on my object or point particle, of course, the thing that I'm studying. Okay, so because m or tau equals r cross f, then for sure the magnitude of m, you know the cross product, it's equal to r f sine theta, where theta is the angle between r and f.
For sure, because r is a moment is a vector, so it lies in the plane perpendicular to r and f. So because I won't use 3 dimensions, I will stick to 2 dimensions. So we will use algebraic values for the moment. As you can see, when we go through our solutions, we won't use the moment as a vector. We will only use it as an algebraic value. So don't worry for vectors. Okay, you just have to know that it's initially it is a vector which is equal to r cross f. So we can either calculate the moment, the magnitude of the moment, by calculating r sine theta, or simply by f times d, where d is the shortest distance between O and the line joining and the line of action of f. So either we say f times shortest distance or f r sine theta. r هي المسافة ما بين ال O والpoint of application للفورس، بينما D هي المسافة البربنديكولار من ال O لعند ال line of action of the force. So these are the difference in calculating different ways in calculating the moment of inertia or the torque, for sure. Okay, I've explained 12, 13. Okay, this one. I've said that all forces have moment of inertia except 2 types of forces. المومنت لهم بتكون صفر if the force is intersecting the axis of rotation، يعني اللاين تاعه passes through the axis of rotation، or if the force is parallel to the axis of rotation. بالحالة الأولى when the force intersects the axis of is intersecting the axis of rotation، يا بيكون الانجل ساين ثيتا 0 او الديستانس 0. so بهاي الحالة بيطلع عندي انا اف ار ساين ثيتا will be 0 so no moment no torque. او انا اذا كانت الفورس عندي parallel للاكسس اوف روتيشن، بكون انا عم بعمل فورس ما يعني نتيجة الديزاين تاعه البروبلم تاعه اللي ما بيقدر يعمل روتيشن، so it will give me zero moment. Okay, I will now start explaining the torque and angular acceleration. I reached here. بس لألكم كيف I will just re-talk about this هيك على السريع. انكم كلكم تعرفوا انه magnitude للمومنت it's equal to r times f times sine theta. Look at these two vectors f1 and f2. بالنسبة لل f2, okay, this is the point of application, and you can see that line of action of f2 is أنا بمد the line of f2, it passes through the axis of rotation. So anyway, when ال r هي هيدي من ال axis of rotation لعند ال point of application, this is r. So you can see that the angle between f2 and r is 180. So if the angle is 180, you can also get sine 180 or sine pi, it's equal to 0, or sine 0, it's equal to 0. Here, كمان, where's r? r is from point of application, this is r. So you can see clearly that sine 0, here sine 180 also, it's 180. So you will get also r cross f1 or r1 cross f1 equals 0. Here r2 cross f2 is equal to 0. You all know that if two vectors are parallel, يعني A is parallel to B, then A cross B, it's equal to 0. I guess you all know this information. So that's why if two vectors, if the lines of actions of the vectors pass through the axis of rotation, then their moment will be 0. This is the reason why f1 and f2 have 0 moment of inertia. So intersecting, I guess you have understood why an intersecting force has a 0 moment. Now, why a parallel force has a 0 moment? If I'm going to draw a parallel force to the axis, so I'm going to draw, for example, the weight of the door, which is mg. The weight of the door, إذا بده يشد the weight of the door, it's pulling downward, for example. The design of the door allows the motion of the door to the right and to the left and not up and down. So الويت يعني الويت عم يشد نزول، وهو الديزاين للباب بيخليني يروح يمين شمال. So mg does not affect the motion of the door. For that, any parallel force parallel للدلتا, any force parallel to delta will have no effect on this rotation, because simply it's fixed in this way such that it rotates right and left and not up and down. And this is the reason why
mg has a zero moment. It does not allow rotation around the axis of rotation. Okay, I will start now with, this is a revision for what did I explain last time. Okay, I will now talk about the relation between the torque or moment with the angular acceleration, which is alpha. Let's consider a particle of mass m moving in a circle of radius r. So of course, this particle m is subjected to forces. These forces can be divided to two components, tangential and normal or radial. As you can see, the group of forces acting on my particle can be divided into two parts, tangential part and radial part or normal part. The forces that are along the tangential axis, for sure, sum F tangential will be equal to MA tangential, as I have already explained. And sum of the normal forces will be equal to, okay, the sum of the normal forces will be equal MA normal. If I'm going to calculate the moment of all the forces, which is the moment of all forces, or sum moment of all forces, I will fix this. So if I'm calculating the moment of all forces, so I have to calculate the moment of tangential forces plus moment of normal forces. You can see that the moment, the normal forces pass through the axis of rotation, يعني line of action لهدول الforces passes through the action of rotation. So for sure, the moment the normal forces is zero. That's why I have written that the moment of the normal forces is zero, because these forces are directed line of action تاعولن بيمرقوا بالO. حيلا force بيمرق line of action تاعولها بالO, so its moment will be zero. So the moment forces acting on my block or on my particle is simply that of the tangential forces. So the torque produced by sum Ft, the forces acting on my particle about an axis passing through the center of the circle, is sum moments for all forces acting on my particle is simply that of only the tangential part. Okay, دايما it's F R. I will erase. Okay, المومنت ما تنسوي بتساوي الفورس times distance, which is R, times sine 90. Sine 90 is 1. Okay, remember it's sine 90, it is 1. So sum F tangential, it's equal to MA tangential. A tangential, it's equal to R alpha, arrange mr squared alpha, and I'm talking about a particle, so mr squared is I alpha. This is Newton's second law for a particle in rotation. I'm only here studying a particle and not an object, okay? So sum moment equals I alpha, where alpha is the angular acceleration, I moment of inertia of the particle, and sum moment of all forces acting on my particle. Now let's do the same for an object or a solid object which has a size. Consider an object that consists of an infinite number of mass elements dm of infinitesimal size. We can look at our object as if it is composed of very small objects of mass dm. Each element is moving in a circle of origin O. So I can do the same, but I have to integrate in order to take all the elements of my system into account, or the elements of my object into account. So if I'm taking the particle dm, or the small particle, the infinitesimal particle of size dm, so it will be subjected to forces, normal forces, tangential forces. I won't care for normal forces, their moment will be zero. I only care for tangential forces. So for sure, d f tangential will be equal to mass times a tangential. So remember, it's mass times a tangential. So the moment of this force, the moment acting on this force on this small particle will be
dm is equal to d times r. Remember that it's r sine 90 because the angle between r and f it's 90, so it's only dfr times r. It's equal, I've substituted dft by its value, same as before, but I'm solving for dm and not for m. dm, I substituted the dft by dm at, then I substituted at by r alpha, وبالاخر طلع معي alpha r squared dm. عملت نفس الشيء مثل ما عملت للبارتيكل، بس هون كان اسمها m، هون اسمها dm. هون كان اسمها الفورس للسيستم، هون هيدي الشقفة عليها هالقد فورس اللي هي دي اف فورس صغير. So إذا أنا بدي أخذ بعين الاعتبار كل الفورسز acting on all the particles on all the system, so I have to do an integral. So the net torque simply is an integral to alpha r squared dm, which is I alpha. Remember that this is I from the previous slides. I will show you again. Whereas, okay, so here it is. So I, it's equal to the integral r squared dm. So I, it's equal to integral r squared dm in the case of a distribution of matter or in the case of a rigid object. So here I have summed moment equals I alpha. So this formula is also true in the case of an object rotating around the fixed axis. So it's not only true for a particle rotating about a fixed axis, it's also true for an object rotating about a fixed axis. It can be written in the vector form, sum moment equals I alpha equals I alpha. So don't worry for the vector form, we will use algebraic values in our work. So in general, the general form of Newton's second law for rotation, this is called the Newton's second law for rotation, it's equal to I alpha. You can see that it is analogous to sum f equals ma. In the case of translation, f affects the force، بينما in the case of rotation مش الاف affects the force، لانه في بعض الاف ما عندهم moment، ما عندهم تأثير على الروتيشن. المومنت is the one that affects the force. So in the case of rotation we replace force by moment. ما فيني انا اقول احكي عن force مش بس الفورس اللي بتأثر بالروتيشن، الفورس مع الديستانس مع قد ايه الانجل اللي انا عامليتها. So الفورس لحالها منا كيفية تعبر عن الروتيشن، كرمال هيك انا استبدلتها بمومنت. هلا مثل ما حكينا كمان الماس لحاله منه كيف يعبر عن الروتيشن، لهيك انا استبدلت الماس بالترانسليشن، استبدلته ب I اللي هي المومنت اوف انيرشيا. مش بس بهمنا الماس، بهمنا توزيع الماس، كيف الماس موزع حول الاكسس اوف روتيشن، منشور او مضموم او مجموع كله على الاكسس اوف روتيشن. So it depends. بما انه نحن rotation, so we for sure we have replaced A by alpha، يعني الاكسلريشن العادية اللي هي linear acceleration استبدلناها نحن بال angular acceleration. So you can see there's some type of analogy between rotation and translation. Okay, this is called the Newton's second law for rotation. Now, if I was calculating some forces or some moments, sorry, it turned out to be 0. If some moments is 0, remember that the some moment external, it's equal to I alpha. So if some moment is 0, for sure alpha is equal to 0. So if alpha is equal to 0, that means that the body either it is at rest or in uniform rotational motion if it was already in motion. This is very similar to the Newton's first law for translation, which is sum F equals 0, which says that if the sum of forces acting on a system is 0, in this case the acceleration is 0, which means that either the system is at rest or moving in URM. هون نفس الشيء، إذا sum للمومنت 0، so أو بيكون الأوبجكت عم يبرم ب constant speed، أوكي، أو بيكون at rest. هونيك بيكون يا ماشي URM أو at rest، هون بيكون عم يعمل UCM uniform circular motion أو at rest، لأنه إحنا عم نحكي circle، عم نحكي rotation.
Now, if somnal m has a constant value and alpha is constant, so we have two cases. Anyway, the motion will be uniformly varied rotational motion. مثل ما هون كنا نقول إذا السم لل F equals MA، إذا السم لل F is constant، so إذا السم لل F constant بيطلع معي ال A constant، so كنت أقول أنا إنه بيطلع معي UARM and UDRM. It depends on the case إذا A plus أو A minus. Okay, here is the same. نفس الشيء. We will solve in the similar way. So بنختار دايما البوزيتيف سنس مع الموشن، بنحسب الالفا، طلعت معنا الالفا بوزيتيف، هيدا بيعني انه عم يعمل اكسلريشن، طلعت معنا الالفا نيجاتيف عم يعمل ديسلريشن. طلعت معنا الالفا بوزيتيف that means he's moving alpha positive، هيدي uniformly accelerated circular motion. طلعت معي الالفا نيجاتيف uniformly decelerated circular motion، بنفس الطريقة اللي كنا نشرح فيها اليو اي ار ام واليو دي ار ام. كنا ناخد الاكسس مع الموشن، نقول طلعت معنا الاي بوزيتيف يو اي ار ام، الاي نيجاتيف يو دي ار ام. هون نفس الشيء. اوكي، with the condition that you take your axis with the direction of motion, which I always do that. This is for two kinds of equilibrium and motion with acceleration. Now let's calculate the work in case of rotation. So how to calculate the work for a force with a constant moment? Assume I have a force applied to an object that rotates around an axis passing through O, as you can see. The work of F when object rotates from an initial to final position. So the object is rotating and F is for sure rotating with the object. So the work of F, the F is the object is displaced by a distance ds. So I will get integral IF equals F dot ds. ds is the distance traveled by the object during the rotation. And so you can see here that ds is simply where it's ds cosine, it's F dot ds. This is ds, the distance traveled by distance traveled or displacement. Sorry, let me call it as a displacement. So you can see that the angle between ds and F is not 0 because simply F is directed such that it's not in the same direction of motion. So it's okay. So where's alpha? So this is alpha. Okay, so F dot ds cosine alpha. Because we have a force of constant moment, so alpha will be always constant. يعني طول ما هو دايما الأوبجكت عم يعمل rotation، أنا أخدي condition إنه المومنت is constant، يعني الألفا is always constant during motion، ما عم تتغير، يعني دايما بيبقى عامل نفس الزاوية هو ماشي معه. I will explain it. إذا أنا عندي object، يلا شوي بس لحتى Okay, so back to our case. When I say a force with constant moment, I mean that assume this is an object, so this object is rotating like this. So if this is F and my object is making an angle, for example alpha here, so this is F and my object is also making the same angle alpha during rotation. So this is a force with constant moment. That means the angle between F and the distance till the axis of rotation is always constant. Okay, so for sure here in this case alpha, this alpha here is constant during rotation. So F cosine alpha is constant. It can get out the integral because, as I have said, it's a constant value. I will get integral of ds, it's the distance traveled, it's delta s. Okay, it's the length of this arc here, this is delta s, equals length of arc. Okay, so I will get
length of arc is as for sure r times d theta or delta theta, which is the angle facing the rotation, which is r delta theta. I will substitute for sure this alpha and this phi here form 90 degrees. Okay, so this is a 90 degree here because على طول الدي اس او الدي ار انا كنسميها دي اس او الدي ار بتكون عامله tangent بتكون عامله circle، يعني هي tangent للcircle. So for sure it's a 90 degree here. You can see that phi plus alpha they form 90 degree. So cosine alpha is substituted for sine phi or sine, okay, for sine phi. So I've got now f sine phi r. These three values f sine phi r will give me the moment of f, because as you can see where's r? This is r. Okay, so this is phi, the angle between r and f. R and F. Okay, so you can see that the work equals moment times delta theta. In this formula, if I'm going to search for the moment of a force with constant, or the work of a force with constant moment, I only multiply the moment by the angle اللي برمى الobject. Okay, usually I use algebraic values for moment for theta. يعني إذا المومنت positive والثيتا positive يطلع معي الورك positive، هيدا بيعني إنه الفورس is doing a motive work. إذا كانت معي المومنت negative والثيتا positive هيدا بيعني إنه الورك negative، so بيطلع معي resistive work. هيدا بيعني إنه الفورس عم تعمل resistance للموشن وعم تخسروا energy as usual. So everything is similar to translation, just we have to switch the formulas. Now let's talk about a couple. What is a couple? A couple is defined as a set of two forces that have the same magnitude, opposite senses, and are not on the same line, like this. So F1 and F2 like this. They do not form a couple because they cannot rotate anything like this. We cannot rotate anything like this. So these do not form a couple. For a couple to be formed, so not a couple. For a couple to be formed, we must get F1 and F2 opposite in direction, same magnitude as you can see. So if I'm going to calculate the moment of a couple, I have to calculate the moment of each force. So it's the moment of R1, F1 plus moment of F2. I will get, I've taken the axis of rotation at O, so it's R1 cross F1 plus R2 cross F2. Since F1 equals minus F2, I will replace F2 by minus F1. I will get R2 minus F1 minus R2 cross F1. Take F1 common, I will get R1 minus R2. Remember that R1 minus R2 is the vector joining R2, the tip of R2 with the tip of R1. So this is R2, this is vector in purple. The vector in purple is simply R1 minus R2 vector, which is R cross F1. So we can see that the moment of a couple, it's equal to R cross F1, which is simply R is the vector distance between these two forces. Okay, so if I'm searching for the moment of a couple as a magnitude, then the moment is equal to R cross F, R F times sine alpha, which is alpha is the angle between R and F1, as you can see here from the figure. So this is alpha. Or for sure, you can replace R sine alpha by D, where D is the shortest distance between the two forces. So this is D. If I elongate, so this is D. Okay, D is the shortest distance between the lines of actions of the two forces. So shortest distance between
lines of action of forces. اوكي بدون ما انا احسب المومنت لكل وحده لحال، انا بقدر احسب المومنت لاثنين سوا ضربه واحده. كمان في شغله كتير مهمه، انه المومنت للكابل ما بيعتمد على مكان الاو، لانه ما بين في عندي او بالفورمولا، بين انه بس بيعتمد على الفورس، يعني على وحده من الفورس الماجنتيود لوحده منهم مني قد بعض، ضرب المسافه اقصر مسافه بيناتهم perpendicular distance between them، او اف ار ساين الفا. مثل ما مبين عندكم الار هي المسافه بين البوينتس اوف ابليكيشنز، والساين الفا هي الزاويه اللي عاملينها مع هيدي الار. اوكي مثل ما شايفين المومنت للكابل does not depend on the position of O, it only depends on the distance between them. This is the advantage of calculating directly the moment of a couple. As I will draw, okay, I will draw a side. I have a couple, so this is my couple, this is F1, and this is F2 for example. Where is D? D دايما هي المسافة أقصر مسافة. Okay, so this is D. Where is R? R هيدي هي. This is R. Okay, so this is R هي المسافة الفعلية ما بين two points of action. So this is R, this is D. وين الألفا؟ هيدي الألفا. So this is alpha. You can see clearly that R sine alpha is equal to D. Okay, now let's calculate the power. As you can see, the power is the rate of change of work. So simply insert the work formula inside here. So we will get m times theta derivative. If I'm talking about a force with constant moment, so the moment gets out. So I will get m d theta over dt. D theta over dt will give me omega. So it's simple, it's similar to the case of translation. In the case of translation, we said that P equals F dot V. So we usually replace M by F, we replace omega by V, and we can calculate in this way the power in case of rotation. In the same way we calculate the power in case of translation. Remember that M and omega can be algebraic values. So إذا ال P كان positive هيدا بيعني إنه هو عم يربح، ال P negative عم يخسر، لأنه أصلا الأوميجا هي السبيد أو هي الفيلوسيتي مع الساين تاعلتها، والأم هي المومنت أكيد مع الساين تاعلتها. Okay, so I'm not inserting them here as vectors, only as algebraic values. Okay, now the work energy theorem in rotation is also valid in the same way it is valid for an object in translation. It's also valid if the object is rotating and translating at the same time. So this formula, which is the work energy theorem, is always true if the system is rotating, if it's translating, if it's rotating and translating. So the work kinetic energy theorem for rotational motion states that the net work done by external forces in rotating a rigid object about a fixed axis equals the change in the object's rotational kinetic energy. So it simply holds for an object in rotation. بقول الwork للforces اللي عم يشتغلوا عليه، أكيد الwork أنا بعرف كيف أحسبه بحالة الروتيشن. الwork equals moment times الانجل بيساوي delta EK final minus EK initial، يعني half I omega 2 squared minus half I omega 1 squared. So this is in case of rotation. The rotational form can be combined with the linear form, which indicates that the net work done by the external forces on an object is that change in its total kinetic energy, translational one and rotational one. So if the object is rotating and translating، ما أنا عندي this formula اللي هي work equals delta EK holds for rotation. It also holds for translation. So it also holds for the combined motions, which are rotation and translation together. Simply I have to substitute EK with its correct form. I will teach you how to substitute EK in the case of rotation and translation together.
rotation بنطبق half I omega squared وtranslation بنطبق half mv squared. In the case of combined motion we will learn it with the a rolling object. Okay, so this is for the work energy theorem. Now I want you to keep these formulas in your mind whenever you solve. Everything in rotation is very similar to translation. It's the same. Okay, just keep this in your mind and do a comparison to remember the formulas. Look, theta is replaced by x, so here omega is replaced by v. بدل ما احكي عن meters per second بحكي عن radians per second. So omega is equal to theta prime, here v is equal to x prime. هونيك الألفا is equal to omega prime. I replace alpha with a. يعني أنا بدون ما أحكي عن meter per second squared أنا بحكي عن radians per second squared. حكينا أنه نيوتن second law بحالة الترانسليشن بيقول sum للF equals ma، بينما بحالة الروتيشن sum للتوركس أو المومنتس equals I alpha. دايما الماس بنستبدله ب I، ال A بنستبدلها بألفا والفورس بنستبدلها بمومنت. أوكي؟ ممنوع احكي عن الروتيشن بفورس، بحكي عن الروتيشن بمومنت. هلا قواعد اليو ار ام او اليونيفورملي فاريد ريكتيلينير موشن نفس قواعد اليونيفورملي فاريد سيركولار موشن، بس الفرق بدون ما استعمل انا اكس وفي واي بستعمل اوميجا وثيتا والفا. نفس الشيء لاحظوا they are the same. اوكي، الورك بحالة الترانسليشن هو اف دوت دي، يعني اف دوت دي. بحالة الترانسليشن هو moment times angle ثيتا او دلتا ثيتا، it's the same. مهم الانجل اللي مشيناها. اوكي، الانجل اللي مشيناها. so بنبدل الاف بمومنت، الديستانس بثيتا. بحالة الروتيشن بحالة الترانسليشن الانرجي كاينيتيك half mv squared، الماس بنبدلها ب I، الفي بنبدلها ب اوميجا، we will get half I omega squared. الباور بحالة الترانسليشن F دوت V، بحالة الروتيشن بنبدل الفورس بمومنت، يعني هي مومنت تايمز اوميجا، وبنبدل الفي باوميجا. linear momentum والangular momentum I did not explain them yet, they will appear in chapter 11, so don't worry for these two formulas, you will see them later. Now let's talk about a rolling object, and this is the last topic in this chapter, which is a combination of translational and rotational motion. Here what do I have? I have a disc or a cylinder. This cylinder can roll, okay, without sliding. It can roll on the floor without sliding. وفي من فوق بهيدا السلندر مثل light source, which is a red light source and another green light source. الريد لايت سورس نحن حطيناه بطرف السلندر، والجرين لايت سورس حطيناه بنص السلندر، يعني على center of mass للسلندر، والسلندر بلش يكرج يمشي. اوكي، اتس رولينج. هو عم يمشي السلندر، بنلاحظ نحن انه center of mass تاعوله عم يمشي بشكل straight line. So the center moves as a straight line, which is the green line. بينما البريفري تاعت السلندر اللي هي اللي بلشت فيها انا، which is the red line, it moves in a shape called cycloid. You can see that the motion of a point on a periphery of the cylinder is not circular, not linear. It's a combination between circular and linear, so it's somehow called cycloid. So these two points belong to the same cylinder and they have different path. The red curve shows the path moved by a point on the trim of the object. It's on the periphery of the object. The green line shows the path of the center of mass of the object. In pure rolling motion, an object rolls without slipping. We are going to study motion without slipping. يعني عم يكرج بس ما عم يزحط، هو عم يكرج بشكل انه it's not يعني ما عم يزحط، هو عم يمشي. Okay? It's rolling in a pure way. So بهيدي الحالة رح نشوف نحن رح يكون في عندي relation كتير مهمة أو very simple relation ما بين translation و rotation in this case. Okay? So what we will see. إذا أنا بتطلع على الأوبجكت اللي هو عم يعمل rolling،
اوكي. اوكي just 1 minute. شايف discard ما لحظة بس شوي، عم تقول انه ما شايفين الشاشة، بس لأعمل ما بعرف ليه، بس انه stop sharing. I will share again. يلا اوكي. I've reshared my screen. راحت الصورة رقص شوي. اوكي I know. اوكي I guess you لازم ترجعوا تشوفوها. I'm sorry for this، بس بتعرفوا انتوا ان الكونكشن من عنا من لبنان وشي معلقة من الاول كمان. واو. اوكي anyway رح كفي انا شرح، وبترجعوا يعني اللي ما قدر يحضروا بيحضروا على جنب. شو بدي اعمل anyway on Thursday and on Friday it won't be live, it will be recorded، لانه رح كون عم حل ما رح كون عم اشرح. اوكي طيب I will complete explaining. I have to finish بعد عندي كم سلايد، شي 2 3 so I have to finish them. okay I have to finish them before the end of the lecture. like وشو هي والسلندر او الديسك عم يعمل rolling. you can see that here is the center of mass. the center of mass will move this distance. رح يمشي هي المسافة اوكي من هون لهون. this is the distance traveled. المسافة اللي بيمشيها center of mass، المسافة اللي بيمشيها center of mass هي نفس المسافة الأس، اللي هي نفس المسافة الأس اللي انتو شايفينها هون مبينة على الرسمة. okay I know you can see it because the internet is awful, but anyway المسافة اللي دقرت بالأرض خلال الروتيشن هي نفس المسافة اللي مشيها الجي فوق. okay you can see erase. I will erase here. So you can see that here S it's equal for sure R theta. طيب إذا G مشي مسافة خلال وقت معين مسافة S, so I can find the speed of G. So Vg it's equal to ds over dt. it's equal to R d theta over dt، لأنه أنا عوضت الS بقيمتها R theta. الR برات الديريفاتيف because it's constant، يبقى معي d theta over dt it's equal to R omega. الأوميجا هي شو؟ الأوميجا هي عبارة عن angular velocity of rotation. angular velocity of rotation of disk. okay so the angular velocity of rotation of the disk. so إذا أنا جبت ال Vg equals R omega then I will derive again. بيطلع معي ال AG ال acceleration لل center of mass، بعمل derivative بيطلع معي R alpha. so I will get R alpha as you can see, where alpha for sure is the angular acceleration of disk. okay so صار معي ال Vg سرعة ال center of mass وال acceleration لل center of mass are related to the angular velocity and the angular acceleration of the disk. simply انه ما عم يعمل slipping. لو عم يزحط ما كانت الاس قد المسافة اللي مشيها، بس لانه هو ما بعرف اذا عم تتخيلوها انه هن الاس ما انت الاس ما عم يبرموا، ما انت الاس عم يلزق بالارض. سو قد ما مشي هو بالارض لاحظوا الخطين السود، هيدا الخط انا اعلمهم بلون تاني بالازرق، هيدا الخط اللي هون، هيدا الخط اللي
وهيدا الخط اللي هون قد بعض، لانه انا عم بعمل روتيشن without slipping. كرمال هيك المسافه اللي مشيها الجي، لانه انتم عم تقلبها، تخيل انتم عم تقلبها للسلندر، لازم يبقى معي المسافه الاس قد المسافه هيدي اذا ما كان في سليبينج. اوكي، سو هيدي الفكره انه ما في سليبينج بتفيدني انه انه الفي جي هي قد الار اوميجا. الاوميجا هي الانجلر فريكونسي اوف روتيشن اوف ذا ديسك، والار والاي جي بتساوي ار الفا، والالفا هي الانجلر اكسلريشن اوف ذا ديسك. بليز ستوب سندينج مسجز. انا عم بعمل ريكوردينج هلا، واللي ما عم يقدر يحضر كان rewatch the recorded session. I know the situation. أنا عندي تعيس وعندكم تعيس، so تعيس على تعيس رح يوصل أتعس الإنترنت. وهلأ بهالطقس كمان ما كتير بيساعد. So you know the situation in Lebanon. بدنا نتحمل بعض. So I will upload the lecture as I finish. You can rewatch it again. طيب خليني بس اخلص من الرولينج of an object. إذا أنا بدرس الرولينج you can see that the rolling can be modeled as a combination of pure translation مع pure rotation. إذا أنا باخد pure rotation لحال طلعوا بأول figure in the first figure. إذا pure rotation يعني أنا center of mass بيكون at rest عنده speed 0، بينما الأطراف بيكونوا عم يبرموا أو عم يبرم كله، هو عم يبرم كله بسبيد أو بأنجلر سبيد أوميجا such that the trims here البوينت اللي على الطرف عندها speed، البوينت اللي على الطرف عندها مسافة r، so السبيد هون على الطرف equals r أوميجا، والسبيد اللي هون كمان على الطرف equals r أوميجا. remember that إذا أنا عندي نقطة هون أنا بعمل بس rotation، أوكي أنا بعمل بس rotation. إذا نقطة هون السبيد تاعتها هي مثلا r، so the speed equals r omega. دايما the speed equals r omega depending on the point and on the position of the point. طيب هيدي إذا عندي pure rotation، بس rotation على الحل. طيب إذا عندي بس translation، بحالة الترانسليشن بيكون كل السيستم، كل النقط طول السيستم ماشيين بنفس السرعة مع بعض. أوكي، أنا الحالة عندي شو كانت؟ أنا الحالة اللي كانت عندي إنه البوينت اللي هي تحت على الكعب ما عندها سبيد. ليه البوينت اللي تحت ما عندها سبيد؟ لأنه سيمبلي هو ما عم يزحط بالأرض، هو عم يكرج. يعني النقطة اللي تحت اللي هي البي ما عم تحف بالأرض. أوكي، لو عم تحف بالأرض عندها سبيد، بس لأنه عم تقلب قلب so the speed there it's equal to 0. slipping يعني عم يزحط، اوكي. انا برهنت من شوي انه انا معي ال V less center of mass it's equal to r omega anyway. so ال V less center of mass it's equal to r omega. اذا انا بجمع هيدي مع هيدي، يعني انا اذا بجمع let me erase all، اذا انا بجمع rotation مع translation لازم يعطيني combination of translation مع rotation اللي هي عبارة عن pure rolling. اوكي، سو اذا انا بجمع هيدي مع، يعني بجمع هاي مع هاي، بيطلع انا معي الفي للسي ان، ما تنسوا انه هي عبارة عن ار اوميجا برهنتها بالبارت اللي قبل. سو ار اوميجا مع ار اوميجا بعكس بعض will give me zero speed at the ground. zero speed at the ground سبب انه هي ما عم تزحط على الارض، عم تعمل بس رولينج. اوكي، طيب هلا اذا بجمع الزيرو مع الفي للسنتر اوف ماس بيعطيني الفي للسنتر اوف ماس بالنص، وهيدا الشيء اللي انا عم شوفه فعليا. اذا انا بجمع فوق على التوب انا عندي ار اوميجا وفي للسنتر اوف ماس اللي هي كمان ار اوميجا، بيطلع انا عندي الفي للنقطه الحقيقيه فعليا فوق هي twice the speed of the center of mass. بحاله الرولينج هيك بتكون الحاله، الكعب عنده سرعه 0، النص هي السبيد للسنتر اوف ماس، والتوب فوق عنده speed twice that of the center of mass. سو أنا فيني شبه الموشن كأنه هي عبارة عن combination من rotation بangular frequency بangular speed omega مع translation بسبيد اللي هي الفي للسنتر اوف ماس. سو أنا فيني أعتبر إنه عم يبرم ب angular speed omega والسنتر اوف ماس عم يمشي بسرعة اللي هي السنتر اوف ماس اللي هي الار اوميجا. اوكي،
slipping it means عم يزحط. So إذا أنا عندي rolling, the total kinetic energy of a rolling object is the sum of translational energy about its center of mass and of rotational kinetic energy about its center of mass. يعني أنا كيف بشوفها؟ إذا بدكم تتخيلوها فيكم تتخيلوا البلبل اللي أنا ببرمه على الأرض. هيدا رولينج. البلبل بيكون عم يبرم يعني rotation around the center of mass والcenter of mass عم يمشي. أوكي؟ So بقول أنا half mv vg squared اللي هي الكاينتيك انرجي للcenter of mass plus half ig omega squared هي الروتيشن حول الاكسس تاعولنا. إذا رح أرجع عيد شو بستفيد إذا كان without slipping، بس يكون without slipping هيدي الفورمولا varies إنه ال VG equals R omega صح، بس إذا كان without slipping. إذا ما كان بسليبينج بده هو بيقول لي يعني يعطيني given بالسؤال، ونحن مش مطلوب منا without slipping. أوكي، بس مطلوب عفوا مش مطلوب منا with slipping، بس مطلوب منا without slipping. بال without slipping هيدي الفورمولا ال VG equals R omega AG equals R alpha is true. اوكي ليه؟ لانه سيمبلي لما عم يقلب، اذا شايفين الرسمه لما عم يقلب الديسك على الارض، المسافه الملونه بالازرق بالكعب هي نفس المسافه على نفس المسافه على من فوق، لانه هو انا عم مشيه شوي شوي، سو لازم يدقروا ببعض وهو عم يمشي. يعني المسافه اللي بيمشيها الجي هي نفس اللينث للارك اس. هيدا مش صحيح اذا كان عم يعمل سليبينج، بس صحيح إذا كان ما عم يعمل slipping. So VG equals R omega AG equals R alpha if it is only not slipping. So I will back to my slide. رح أرجع عيد. أنا بس بدي أحسب الكاينيتيك انرجي لهيدا السيستم، بقول هي عبارة عن إنه هو أنا شايفيته سيستم center of mass تاعوله عم يمشي وهو عم يعمل rotation حول center of mass. أنا هيك بشوفه. So half IG omega squared عم يعمل rotation حول center of mass لأنه IG لأنه أنا بالنسبة للcenter of mass plus half mvg squared. الcenter of mass هو اللي ماشي، center of mass ماشي half mvg squared، هو عم يبرم حول center of mass بفريكونسي omega، so half ig omega squared. هلا هيدي الفورمولا من وين اكتشفوها؟ باك اكتشفوها كالتالي. إذا أنتم بتشوفوا النقطة اللي تحت بالكعب عندها زيرو سبيد يعني هو كأنه عم يقلب بالنسبة للنقطة اللي تحت. إذا أنا بدي أجيب الكاينتيك انرجي فيني أحسبها، أقول half الآي بالنسبة للبي أوميجا سكويرد، لأنه أنا بالنسبة لإلي لشخص عم يطلع أنا بقول هيدا عم يبرم حوالين النقطة اللي هي بي. So أنا بالنسبة إلي this object is rotating at a certain instant around P، بلحظة معينة عم يبرم حوالين ال P. So بهالحالة بقول half الI لل P omega squared. So الI لل P هي الI لل center of mass، عفوا الI لل P هي مش لل center of mass، هي الI لل G plus mr square. شو IG plus mr square؟ ال IG هي الI لل center of mass according to the parallel theorem. اوكي مش parallel theorem بتقول اذا انت بدك تجيب المومنت اوف انيرشيا بالنسبه لاكسس مش بالنص بتجمع الام ار سكويرد. المسافه بين اثنين اكسيز هي r، so you will get ip equals ig plus mr squared times omega squared. So you will get half ig omega squared plus half mr squared omega squared، بس أنا معي إنه r squared omega squared is vg squared. So we will get half ig omega squared plus half mvg squared. So مختصر فيكم تشوفوا السيستم باثنين رؤية، يعني بشغلتين، أو إنه هو بلحظة معينة عم يبرم حول ال P. So the kinetic energy is half ip omega squared، والمومنت اوف انيرشيا بالنسبه للبي ما تنسوا المومنت اوف انيرشيا بتعتمد على الاكسس اوف روتيشن. يعني اذا انت معتبر الاكسس هو البي عندك بدك تقول الاي بالنسبه للبي اللي هي اي جي بلس ام ار سكويرد. الار هي المسافه ما بين اثنين اكسيز. اوكي، او فيك تقول لا انه انا بدي اشوفه مش هيك، بدي اشوفه انه هو عباره عن ديسك السنتر اوف ماس تاعوله ماشي وهو عم يبرم حول السنتر اوف ماس
ثابت هيك. so it's rolling لأنه هو half IG omega squared يعني برمي حول السنتر اوف ماس زائد half mvg squared يعني السنتر اوف ماس ماشي in a translation. ففيني شوفوا هيك أو فيني شوفوا هيك. so usually it's half mvg squared plus half IG omega squared. ومن هون اجت الفورمولا. so all the time you have something in rolling بتعملوا half mvg squared plus half ig omega squared. إن كان ديسك، إن كان هوب، إن كان ما بعرف شو بيفرق، بس بيفرق الاي جي يعني حسب الشكل، هل هو سفير فاضي، ديسك مليان. okay they are all the same. This is an example. This is the last slide. So this is an example. بقلنا إنه أنا عندي هون accelerated rolling motion. اوكي قبل في نوت انه ممكن حدا يتخيل انه انا عندي هون موشن اوف انا هون اخدي شو انا اخدي هون اخدي دي فول بول. سو اتس بول دي بول فول بول. المومنت اوف انيرشيا بالنسبه للجي لهيدي البول هي 2 over 5 mr squared. سو هيدي البول لحتى تقدر تعمل روتيشن او رولينج without slipping اجباري خلال الموشن يكون في فريكشن. انا عملكم بس تنزل هيدي لازم يكون في فريكشن. I will explain it when we solve. بس لازم يكون في فريكشن. هيدي الفريكشن الموجودة هلا انا عم يعمل رولينج هو رح يكون في فريكشن. I will tell you why there's friction. نحن عم نحل لانه لو ما في فريكشن ما بيقدر يعمل رولينج، بصير بيزحط زحط، بينزل هو عم يزحط نزول. اوكي هيدي الفريكشن الموجوده على البول هي وعم تنزل هي السبب انه هي بتخليها تقلب، لانه البوينت اللي تحت اللي هي دائره مع الارض اللي انا كنت مسميتها بي عندها سبيد زيرو. هيدي الفريكشن هي منا كاينتيك فريكشن، هيدي الفريكشن هي ستاتيك فريكشن. صح هو عم يمشي بس هي مش كاينتيك فريكشن، ستاتيك فريكشن، لانه النقطه اللي ما بين الاوبجكت والارض هي زيرو. سو بالنسبه لي انا ما عم يحف فيه، بس عم يقلب قلب. اوكي سو this type of friction is static friction وهي سبب انه هي اللي بتخليه يعمل رولينج. اوكي هلا هاي الستاتيك فريكشن ما بتخسرنا كاينت ميكانيكال انرجي. هاي ما بعتبرها نون كونزرفاتيف فورس، ما في عندي مشكلة. I can apply the conservation of mechanical energy حتى مع وجود هيدي الفريكشن. I will repeat again because it is not a kinetic friction. هو ما عم يحف وعم يصير في عندي أنا احتكاك ما بين البارتيكلز وعم يصير في loss of heat وإلى آخره. لا هي بس فريكشن بشكل إنه النقطة اللي على الأرض at rest عم يقلب قلب بس. اوكي it's static friction يعني بالنسبة للأرض بالنسبة أو البول بالنسبة للأرض at rest البوينت اللي هي دائرة بالأرض هي زيرو عند speed. So let's apply the conservation of mechanical energy to find the speed of the ball. إذا أنا ببلش أعمل rolling from rest يعني أنا فلتت البول بلش البول يعمل rolling. What is the speed of the ball down the incline? So EK will be equal to half mv. أنا عم بحسب الإيكي على جنب. half mvg squared plus half I omega ig omega squared. أكيد الاي جي بدلها بقيمتها اللي هي المومنت اوف انيرشيا بالنسبة للجي، لأنه هي قاعدة هيك بتقول half mvg squared plus half ig omega squared بحالة الرولينج. عوضت الاي بقيمتها وعوضت الاوميجا بقيمتها. بعمل كل شيء 1 variable ما بترك اوميجا او في جي. أنا بعرف إنه الفي جي equals r omega so في علاقة بيناتهم. كتبتها I arrange it so 1 over 2 plus 1 over 5 will give me 7 over 10 mvg squared. so هيك بكون حسبت الكاينتيك انرجي لأوبجكت عم يعمل رولينج. جمعت الكاينتيك مع الروتيت، جمعت الترانسليشن مع الروتيشن، طلع معي 7/10 mvg squared. هلا هيدا الجواب بيتغير بس يتغير الشكل اللي انا عندي. يعني انا هون عندي بول مليانه، اذا عندي بول فاضيه، عندي سيلندر، عندي هوب، عندي ديسك مليان. it depends on the shape وهيدا بيغير الاي بس. اوكي طيب during rolling the mechanical energy is conserved so E mechanical initial is equal to E mechanical final. initially كان عنده height which is mgh اوكي equals finally بطل في height so بس انا عندي بعد ما خلص بقي بس عندي
kinetic energy. So kinetic energy is 7 over 10 mvg squared. So سرعة ال vg هي radical 10 over 7 gh. So طبقت أنا mechanical energy عادي، بس الفرق إنه طريقة حسبان الكاينتيك energy غير. اوكي and remember that دايما لما يكون عندي سيستم كبير، system with a size، البوتنشال انرجي بنقيسها من السنتر اوف ماس. هلا هون انا مش هلا هي رسمي هيك، بس انه انا جايبتها من البوك erase everything. بس اذا انا بدي اقيس من السنتر اوف ماس، سو انا بدي اقيس السنتر اوف ماس، سو this is initially وهون finally، يعني هون finally يبقى عندي بس من الراديوس r وهون h اذا بدكم بلس r، سو رح يبقى معي r. سو بالاخر الدلتا اي بي جي سو بس هي ام جي اتش كرمال هيك I did not take it into account. But anyway, if my object has a dimension, I have to take the gravitational potential energy starting from its center of mass. Okay? هنا أنا فيني أخذ الريفرنس هون، بتصير initially أنا عندي هيدي هي ال H. So it's the same. It's the same as solved by the book. So this is for everything. I will stop recording.